Okay, so hello, good afternoon. Okay, so medyo onti lang naman tong sa presentation natin for today. So just simply continuation ng discussion natin last time is all about lights. So di ba last week we discussed natin in light all regarding the reflection and refraction. So continue lang natin ngayon. So ito na, meron tayong mga dalawang formula na i-discuss for today. Okay? So let's review muna what is reflection. So sabi dito, reflection is a light striking a surface may be reflected, transmitted, or absorbed. Reflected light leave the surface at the same angle it was the incident of the surface. Incident of the surface daw. So ito yung ating incident of surface, ito yung surface natin. So ito yung origin natin. Ito tayo, di ba? So may tatama na light. Okay. So this is our incident light, incident ray, ayan. Ang tawag dito ay incident ray. Ayan. Then ito naman yung reflected. Ito yung incident, tapos ito yung reflected. Okay, so nag-bounce incident, tapos ito ay reflected. So kung mapapansin nyo, yung angle of incident saka yung angle na reflected ay equals lang. Kasi nag-bounce lang naman, tumama lang naman yung light natin. So tawag doon ay reflection. Di ba? So reflection comes from a smooth surface. Reflection through a rough surface is diffuse, so not mirror-like. So technically, yung incident ray natin at reflected ray, equal lamang sila kapag smooth surface. So, syempre, pag rough surface siya, so iba na itsura niya. Diba? Yun magiging itsura niya. So medyo nag-iiba yung angle natin. Okay? Yan. So ito yun. Light natin, di ba? So, pwede nyo ma-check yan for the mirror type. Okay? Then, pag sinabi naman refraction, light travel in a straight line. Except when it's reflected or when it moves from one medium to another. Refraction meaning the bending or the changing of direction of light ray when light moves from one medium to a different one. Takes place because light travels with different speed and medium. So sabi natin pag refraction, nagbe-bend yung image. It's either lumalaki yung image or nagbe-bend yung image natin. Okay? Yan. So the speed of light in a vacuum is C is equivalent to 3 times 10 to the 8 millisecond. The index of refraction of material is defined by N is equivalent to C over B, where C is the speed of light in a vacuum and B is the speed of light in the material. So, iba't ibang material ang gamit natin, may iba't ibang speed siya. Okay? So, pero yung light in a vacuum natin, letter C natin, naka-default siya ng 3 times 10 to the 8 milliseconds. Okay? So, yung vacuum natin, at in letter B na to, in the speed of light in the material, iba-iba yan. Depende yan sa material na ginagamit. Okay? So, sabi dito, the speed of the wavelength of the light change when it passes from one medium to another, but not the frequency. So, B is equivalent to C over N and gamma N over gamma N. Okay, so yung frequency hindi naman doon nagbabago. Okay, so yung wavelength lang natin. So, ang unang formula natin ay ito, N equivalent to C over B, which is the speed of light. Okay, so ito yung ating speed of light. Ito yung unang formula, N is equivalent to C over B. Okay? Because light never travel faster than C, N is less than, greater than or equal to 1. For water, N is equivalent to 1.33. And for the glass, N is equivalent to 1.5. Indices of refraction per several material are listed in your text. So for example, calculate the speed of light in the diamond where N is 2 per 0.2. So B is equivalent C over N. So ganyan lang. So 3 times 10 to the 8 milliseconds over 2.42. Sinidivide mo lang siya. So makakuha natin is 1.24 times 10 to the 8 milliseconds. So ganyan lang ang pag-compute natin for the speed of light. Okay? Indicated na yung C, which is C natin is naka-default to. Tapos yung N natin, mag-iiba siya depende sa materials.
So for example, for the diamond is 2.42. So ito rin makukuha natin volume. Okay, so nakuha po ba? So ang formula natin for the speed of light is dito lamang. Then, is letter C is given. Yung N, magbabago lang yan, depende sa material. Which is, bibigay ko naman sa inyo yung list ng mga material na yun. Okay? Because N is greater than or equal to 1, we see this. Yan. So, medyo mas malaki yung image ng refracted yung nasa tubig kumpara dun sa naka-display dun sa air, yung nakalabas. Diba? So, sabi natin, refracted bending siya. So, dito, isusolve natin is yung index of refraction. Diba? So, kung anong angle yung nakukuha natin. Yan, yung mga anong angle yung mga nakukuha natin value. Okay? So, if n is less than 1, we should see this. Yan. So, medyo iba naman daw yung image dito. So, dito, yan, medyo malaki. Ito naman medyo bumalik ko. So, depende yun sa material na ginagamit. Okay? So, para makomplete natin yung index of refraction natin, gagamitin natin tinatawag na Snell law. When light moves from one medium to another, some is reflected on the boundary and some is transmitted. The transmitted light is refracted or bent. So the angle of the incident and the angle of refraction. So angle of incident is A, angle of refraction is B. Yan. So ang formula na gagamitin natin para makuha natin yung refracted or refraction of light, ang formula natin is NA sine angle of A equal to NB sine of angle B. O kaya angle 1 side 1. So yun lang, pwede magamit, di ba? N1 angle 1, N2 angle 2. So pwede natin magamit. So ang unang formula natin is B Cn. Then the second formula natin is ito. Para makuha natin tinatawag na index of refraction. So para malaman natin ilang angle ba? Yan, ilang angle yung nakuha natin mula dun sa incident ray patungo dito. Yan, ilang angle daw yun. Okay? So para makuha yun, ito yung ating formula using N of A times sine angle of A is equivalent to N of B sine angle of B. Yan, tatandaan yung formula. Okay? Light passing from air is equivalent to 1 into water is N equivalent to 3. Passing from the air, N is 1 daw. Into the water, N is equivalent to 1.33. So, i-apply lang natin. Diba? So, yan. 1 sine angle of A, 1.3 sine angle of B. Okay, so provided naman yung mga angle kung ano yung mga given. Okay? Yan. Light bends toward the normal to the surface as it follows down the water. So, tignan natin yun, diba? Ay, siguro. Yan. Pababa siya. Okay? Light passing from the water then into the air. Baliktad naman ito kanina, mula sa air to the water. Ito naman to the water to the air. So, kukunin lang natin 1.33 sine angle A then sine angle B. So, yung mga angle given yan ha. So, mga angle given naman yan. So, dito, just sisipin the test lamang. Okay? Light bends away from the normal to the surface at the speed up in the air. Snell law, also called the law of refraction, gives the relationship between the angle and the indices of refraction. You are free to choose which is A and which is B. So, alin daw doon? Nasa inyo lang daw yung kung saan ni angle A or angle B or letter A and letter B. Okay? Angle is the angle rate that makes with the normal. Ayan, ito yung mga angle natin. Okay, so ito lang yung formula natin ha. N of A sine angle A equivalent to NB sine
Angle B. So either hanapin natin yung A or hanapin natin yung angle B. So depende yun sa given. Okay? So sabi yung A and B, nasa inyo naman yan. Hindi naman yung indicate kung A or B siya. Okay? Yun lang. Yun lang. So tatanda yung formula natin. Ito. Yan. So sige, try natin ito mga to. So using the formula, so may formula tayo. Ayan. So ito yung formula natin. Using the formula, N of A sine angle A is equivalent NB sine angle B. So hanapin natin yung angle of refraction. So for example, sa number 1. So handa yung calculator ha. Hanapin yung mga sine. Okay. So sabi dito, a laser beam is in air, enters ethanol at the angle of incidence of 37.0 degrees. So what is the angle of reflection? So i-apply, ano doon hahanapin? So meron tayo angle 37.0. Tapos N is, hanapin natin alam ng N. Ano sabi dito? Pag water, yan, into the air, di ba? Light passing from the water. Pag water is N equal to 1.33. Pag into the air is 1. So anong N natin? N kasi into the air, so that is 1. Tapos meron tayong angle, which is 37.0. Yeah. So ang direction natin from the air to the water. So ang air natin, N is equivalent to 1 for the air. Sulitin natin. So intindihin din gimme para malaman natin So tatandaan lagi, kapag air, ang volume ng air natin is 1. Ang water is 1.33. Okay, sabi dito sa PowerPoint, di ba? Water is 1.33, air is negative. Sabi dito 1. That is passing from air to water. Air to water tayo. Air to water daw. Tapos meron tayong angle. 37 degree. 37 degree. So pag i-apply natin yan, sabihin natin, i-apply lang natin. So meron tayong 1. Ayan, 1. Diba sabi daw, angle A at angle B, so depende na daw sa inyo, diba, kung ano yung gagamitin natin. Diba? So sabi naman dito sa ruling, you are free to choose which is A and which is B. Angle is the angle that ray makes with the normal. So, nasa inyo na lang yan kung alin daw yung gagamitin nyo. Kung nasa sine A ba siya or nasa sine B. Diba? Sabihin natin, sine 37.0. Ayan. Which is equivalent to 1.33. Di ba? 1.33 sine B ang nawawala. O sabihin natin yung B yung nawawala. O, sine B yung nawawala. So i-apply lang natin. Di ba? So N1, sabihin natin yung N1 is air. Then yung NB is water. Sabi naman din sa rule, di ba? Regardless na lang dyan kung alin si A o alin si B. Di ba? O sabihin natin, yung A natin sa angle is 37.0. Diba? Then, after that, so yung kailangan natin? Kailangan natin is yung angle B.
Diba? So, paano gagawin natin para makuha si angle B? Diba? Para makuha si angle B, so tanggalin lang natin. Diba? So, multiplied by natin. So, para ma-cancel si B, so di-divide natin. So, magiging angle B. Diba? So, ano matiiwan sa baba? 1.33. Diba? Tapos, kapag ang sign binaba natin, so pag ang sign, pag binaba mo is magiging 1 over sine raised to negative 1. Okay, pag binaba natin si sine. So, ang mangyayari, once na binaba natin, so meron tayong air, 1, water is 1.3, 1.33 to be exact. Then angle is equivalent to 37.0. Tapos apply lang natin, that is 1 sine 37 degrees, for example, 37.0 degree equals 1.33 sine angle B. So, di-divide natin yan, di ba? Para makuha natin. So, i-divide natin sila sa 1.33 sine. Yan, di ba? So, makakancel to. So, may iwan ay angle B is equivalent to, so pag ang sign nasa baba, magiging sine raised to negative 1. Yan. Pagbaba natin, times 1 sine 37 degree divide 1.33. So, ayan na. So, pakisolve na using the calculator. So, what will be the value of B? So, calculator, 1 sine 1 sine 37.0 degree. Okay. 1 sine 37.0 divide 1.33. Ilan? So, ilan yung makukuha natin? So, 1 sine 37 divide 1.33. Tapos, yung sagot nung 1 sine 37 divide 1.33, igaano nyo sa shift negative 1. So, what will be the answer? So, 1 times sine 37 degree divide 1.33. Tapos, hanapin lang yung raised to negative 1. So, makukuha nyo ilan? So, ilan yung calculate natin? Ilan daw po makukuha? Wala pang lumabas sa akin. Dito lang, 1 times yung sine 37.0 degree. Lalagyan ng degree sa calculator. So, makuha natin doon ay 0.6. Yan, 0.6 na lang for example. Yan. Divide 1.33. So, 0.60 divide 1.33. This become 0.45. 0.45. So,
Angle B, so magiging sine. So hanapin nyo lang sa calculator itong symbol na to, sine raised to negative 1. Tapos 0.45. So hanapin sa calculator itong sine na yan. So sine 0.45. So ano magiging sagot? Yung may ano, RG, yung may negative sign sa taas ha. May symbol dyan sa calculator nyo na may sign raised to negative 1. I-shift mode mo lang yung scene. May kita mo dun yung ano, symbol na sign raised to negative 1. So 1 times sine 37.0 degree is 0.60. Divide sa 1.33. So that is 0.60. 1.33. So that is 45, di ba? Tapos di-divide at times ano lang, shift sign, tapos magiging sign raised to negative 1 yung symbol ng calculator nyo. Sine 37 degree divide 1.33. So that is 0.45. Shift calculator, shift sign, so magiging sign raised to negative 1. So that is 26.9. So the answer is 26.9 or 20, depende sa ano, that is 26.9 yung sagot. So pwede na yan 26.74. Okay, so depende naman yan sa decimal places na ginagamit natin. Okay. Sin 45 is 26.74. Or nakuha ko din naman is 26.9. So depende kasi sa calculator kasi dire-diretso yan. So that is 26.9. So pag i-round up po siya by 2, that is 26.74. Okay, so ganun lang po. So i-apply lang natin yung value. Okay? O, sige, ulitin. Sa pangalawa naman para maintindihan ulit. As light travel from water into air, the angle of refraction is 25 degree to the normal. So find the angle of incidence. So ganun din, pag may mga missing value tayo, so pag may mga missing value tayo, so pipiliin nyo na lang kung anong letter yung missing value natin. For example, missing value natin is B. So pag missing value natin is B, ito na lang yung formula natin. So missing value natin, for example, lagi si B, angle B is equivalent to sine raised to negative 1 times ends of A, ayan, sine 1, no, sine of A over N2 or NB. So, ayan. So, apply nyo na lang kung ano yung mga certain value. So, ano makukuha natin? Di ba sabi naman, angle A or angle B, depende na lang yan kung saan yung gusto mo. Di ba? So, pwede mamili ka na lang kung sabihin natin, nawawala si A, di ba? O nawawala si B. So, nasa atin na lang din naman yun. I-apply na lang natin sine negative 1. Ano yung A natin? Sabihin natin A natin is yung air. Ano nga uling air is 1. 1 sine 25. Sa calculator kasama yan 25.0 degree. 25.0 degree. Over ano yung water? 1.33. So ilan yung sagot? So mag-iiba yan yung sagot depende kung anong angle, kung yung mga ginagamit natin value.
So, ilan po yung nakuha? So, 1 times sine 25 degree divide sa 1.33. Tapos, shift sine yung sagot natin. So, ano makukuha natin? So, the answer is 18.5. Okay? So, 18.5. So, dapat wag kakalimutan lagi sa calculator, yung 25.0 may degree na kasama yan, ha? So, laging may kasama siyang degree. So, the answer ay 18.52 or 18.5. So, the answer is 18.5 or 18.53 yan. Pwede naman yung 1853 kasi 18.727. Okay? So, pag ano naman, pag binaligtad mo naman, halimbawa, ang given mo naman ay A. Sabay tayo na. So, answer natin kapag angle B ang hanapin ay 18.53. Diba? 18.53 degree. So, pag iba naman yung given mo, so yung sagot natin depende kung ano yung nawawalang value, di ba? So sabihin natin, so si angle A naman daw yung nawawala. Angle A. So magiging sine raised to negative 1. Ayan. So magiging NB, ayan, NB sine 0B. Ayan, 0B. Over NA. So ano yung NA mo? Yun nga. So sabi natin, same lang din naman yung formula. So depende na lang po kung saan nyo gagamitin si letter A o si letter B. O sabihin natin, this is sine raised to negative 1, for example. Sabihin natin, ang angle B natin ay 1.33. Ayan, angle B natin, 1.33. Tapos, sine 25.0 degree. So, ganyan. Diba? Then, divide 1. So, ano yung angle A? So, ilan yung magiging sagot? So, 1.33 sine 25.0 degree divide 1. Diba? 1.33 times sine 25.0 degree. Yan. Divide 1. Tapos shift sign, tapos yung answer. So, yun yung makukuha natin. Diba? So, medyo mag-iiba. Depende yan kung ano yung mga given value na ginagamit natin. Pero sabi, tatandaan, yung paggamit ng A and B, nasa restriction mo na daw yan. O nasa restriction na ng natin. Pero syempre, para minsan, para pare-pares tayong sagot, ako na maglalagay ng kung ano yung angle A at kung ano yung angle B. Okay? So, ano yung nakuhang value sa number 2? Pag si angle A yung nawawala. Using 1.33 sine 25.0 degree over 1 times sa sine raised to negative 1. So, the answer will be ilan? The answer is 34.2 degree. Or kung ginamit mo, 34.99. 34.99. Yan. So, dito, the answer ay sa calculator, direct is 14.199 o equivalent din naman sa 34.2. Huwag kakalimutan si degree, ha? The final answer will also dapat laging may degree kasi ang hinahanap natin is angle. So medyo madali lang, di ba? Yung index of refraction. So, ayan. So, pag may mga time na hindi naman water ang gagamitin natin, so bibigyan ko na lang naman yung mga
mga material na yung mga volume ng material na yun. So pag formula lang naman ang gagamitin natin ay ito. Yan. End of A sine angle A is equivalent to NB sine angle B. Yan. Okay, sige. Pangatlo, try natin yung pangatlo. Light in airs enter a diamond phase set at 45 degrees. So what is the angle of refraction? So ang air naman ngayon, ang air, sabihin natin air is 1, di ba? 1. Then diamond, sabi doon kayo sa handout, diamond natin ay 2.42. Yan, 2.42. Then angle natin ay 45 degree. So sige, paki-solve kung ano yung final answer. Sabi dito, ayan no. Saan ba kanina? Ayan. So, calculate the speed of flight ng diamond. So diamond volume is 2.42. So i-apply lang natin. So this is 2.42. So ang air is 1. Volume ng diamond is 2.42 and angle natin is 45. So what is the angle of refraction? Sige po, paki-solve. So what will be the angle of refraction? So ilan po yung magiging sagot? So what will be the final answer? So nasa inyo yan kung anong angle A or angle B na gagamitin natin. O sige, sige. Para sabihin natin, ends of 1 natin o NA natin is 1. And NB natin is 2.42. So anong ginamit nyo? So the answer is 16.989 degree or 17 degree. 17.0 degree. Okay. So yan po. So yung formula natin, nagbabago lang yan. Ay, nakapix lang yung formula natin. Nagbabago lang yung maging sagot natin. Depende kung sino kung sino si A at sino si B. Pwede yung A mo is 1 or pwede yung A mo is 2.42. Di ba? Or pwede yung 2.42 ang B and 1 natin is B din, di ba? So, depende yun to a certain given or certain level. So, para pare-parehas lang tayo. So, during mga activity, so, ibibigay ko kung ano yung letter A at letter B. Okay? So, nasundan po ba yung sample natin? Yung sample of refraction natin? Kasi doon sa ano naman, sa BCN, given na naman yung value. Yung mga value natin dito is 3.0 times 10 to the 18 milliseconds. Yan. Ang hahanapin natin yung N. So yung N natin depende dun sa value. Bawa, N natin. For example dito, what is the speed of light in chloroform? Bawa, chloroform. N natin is chloroform. Chloroform. So, ang chloroform natin, may density siya na 1.51. Yeah, 1.51. So, para makuha natin yung speed of light, so 3.0 times 10 raised to the 8 millisecond, i-divide lang natin sa 1.51. Then, kapag yan na, so what will be the speed of light natin? Diba? So, ganyan lamang siya kapag speed of light ang pinag-uusapan natin. Nakapix na yung C natin. Tapos, ang nababago lamang is yung N. So, kung anong given material yung ginawa natin. So, for example, to, what is the speed of light in chloroform? Which is a chloroform is 1.51. So, meron na tayong N, meron tayong C. So, what will be the value of B? Okay. So, that is
So sa calculator, 3.0 times 10 raised to the 8 divide 1.51. So what will be the answer? Ano makukuha natin sa calculator? So pag gagamitin natin yung mga exponent na yan na 3.0 exponent raised to 8 yan, divide 1.51. So the answer will become 11. Ilan na makukuha nyo dito sa volume sa light natin? So ilan ang nakukuha? Ang makukuha is so 1 point. Di ba ang final answer dyan ay 198,675,496.668. So pag gagawin natin yung law of yung sa notation natin, diba? 198 tapos 675 then 496 for example. So ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, edi 1.98 times 10 to the 8 millimeter per second. So yeah. So madali lang kapag volume speed of light, di ba? So sa speed of light, i-apply mo lang yung given element nung n natin, which is bibigyan naman lagi yan kung ano yung volume. Okay? Pero pag sa law of refraction, lalaroin nyo na lang tong formula natin na to, yung law of refraction, kung alin yung A at alin yung letter B. Okay? So that's the law of refraction and the speed of light formula. Okay? So that's it. So that's the end of our discussion. 1.98 po yung final answer, sir. 1.98. Opo. Kasi ang sagot doon ay so pakita lang natin. So ang sagot, di ba, ay 3 times 0 times 10 to the 8 milli per second divide sa 1.51. Di ba? 1.51. Ang makuha natin sagot dyan ay 196,496,496,688,874. Okay? So pag, ayan, 198, so dito tayo magsisimula, di ba? 1. So bilangin lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanggang doon sa decimal places niya. Kaya nakuha natin is 1.98, yeah, 0.98 o 996 o 199 times 10 raised to 8 meter per second. So that the speed of light ng chloroform. Okay, using B is C over N. Okay? So nakuha po ba? Opo, sir. Nakasunod naman. Okay, so yan lang po mga ang topic natin for today. So mag-upload ako ng activity, which is an activity together yung activity natin last week, yung topic natin last week. Okay, so abangan nyo lang po yung i-upload ko later on. Okay po, so wala na lang pong tanong? Wala naman po, sir. Okay, so kung wala na pong tanong, yan na po muna sa araw na to. Salamat. Kita lang tayo bukas, okay? Okay po, thank you.